Es ist ein perfect match. I'm just trying to be the champion. This is like my mentality. I understand. I have some big problems. Before the sign, I'm talking with Kenan. I asked to him, if you are believe me, for me is okay. Kenan say, I believe you. Only the BMW need a special rider. He's just say this. But I say, if you are thinking like this, for me, okay, we sign with BMW. Me and Toprak are thinking to find new challenge. We want to go and more hard challenge. That was a BMW because first touch, the people start to hear, media start to hear, and everybody speak. This is not possible. If this happen, it will be disaster for Topraks. Actually, what I was believing, bike is very good. I was believing that bike need Toprak to win the championships. Actually, maybe that time I was the only one believing that. Es ist ein perfect match, aber das Schöne ist natürlich auch, dass das Anforderungsniveau von einem Toprak sehr groß ist. Das heißt, er fordert immer mehr und wir wollen auch liefern, das was er technisch oder auch in der Struktur sich wünscht. Wir freuen uns, dass wir mit ihm arbeiten und wir freuen uns auch, dass wahrgenommen wird, dass jeder in München, in Berlin, wo die Motoren herkommen, in allen anderen Fachabteilungen, in allen anderen Werken, Landshut, sonstige Werke sind auch noch involviert. Alle geben Vollgas, weil alle hatten ein großes Ziel, 101 Jahre BMW Motorrad, erster Titel und Weltmeister wird man nun mal nicht mit 99%. Von daher war es für uns eigentlich normal, dass man 100% gibt und umso schöner, wenn der Fahrer das aber auch wahrnimmt und dann am Ende in Rennsiege übersetzt. When I built Toprak, I know what is in Toprak. And this is why I want to put Toprak on BMW. And I'm so proud it works. It could be opposite, but I was very confident it's going to work. We are starting the training with the Kenan, just me and him. Now I am more enjoying because the Can, Deniz, Bahattin, when we are ride all together, this is more fun because we are always riding like a race, not a training. This is very good. I'm very happy in general. But if Kenan, not make this track, I think also we don't see the Can and Deniz, Bahattin. This is very important. I'm never working with any boy or any person to make them a rider or driver. I'm just trying to build a champion. This is like my mentality. Der Druck ist hoch und das ist genau das Schöne jetzt. Jetzt weiß man, dass man eben nicht mehr der Jäger ist, sondern gejagt wird und das bedeutet, dass die Anspannung noch größer wird, die Herausforderung wird größer, die Wettbewerber werden stärker. One moment that changed everything, the Friday in Magny-Cours. Normally I'm very strong there. This is my favorite track. And the Friday we are start very strong, especially FP1 and FP2. We need the race simulation. First time I changed the more soft tire. When I come to the last sector, and the last sector is my favorite sector because I'm very strong than the other, almost 0.2, 0.3 the gap, more strong last sector. Just I push so hard, I lose the front tire. For me it's a very fast crash, and when I'm crash, I'm just try to change my position. I just put to my hand, but immediately I start to turn. Championship leader Toprak Razgatlıoğlu out of action.